వెల్కమ్ బ్యాక్ ఏవి. సో కొంచెం హెవీగానే కెరియర్ గురించి డీప్ గా డిస్కషన్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు లైట్ గా చెప్పుకుందాం. అయితే ఎలాగా పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు పెళ్లి అట్లాగా ఫ్యామిలీ లైఫ్ చెప్తావా? అంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా చాలా సింపుల్ లైఫ్. సో ఐఎమ్ నాట్ బిహైండ్ ఆల్ ద ఫ్యాన్సీ థింగ్స్ లాగా. బట్ ఏంటంటే అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్. సో పర్సనల్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓకే. సో 2008 లో పెళ్ళి అయింది. సో ఐ హ్యావ్ 2 girl kids. One is 13 and other 10. 13 అంటే అబ్బాయి అమ్మాయి అనుకుంటా కదా. అమ్మాయి ఫస్ట్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు. సో ఇద్దరు అమ్మాయిలు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. బట్ పర్సనల్ సైడ్ ఐ థింక్ నథింగ్. అంటే ఐ మీన్ సింపుల్ లైఫ్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ టూ మచ్ లాగా. లేదు, చాలా అంత వాలంటీర్ చేస్తా ఉంటారు సో కదా. ఆ సైడ్ కొంచెం ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ గాడ్ హస్ గివెన్ మోర్ దెన్ ఐ వాంటెడ్. సో అట్ సైడ్ కొంచెం బాగా చేస్తా. పర్సనల్ సైడ్ ఏంటంటే నా ఇంట్రెస్ట్ అన్ని ఎక్కువ ఈ వాలంటీరింగ్. అంటే వన్ ఆఫ్ ద అదర్ వే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో గోస్ బ్యాక్ టు కాలేజ్ డేస్ కదా. సో మనం మనోహర్ వీళ్ళంతా ఏంటంటే అప్పట్లో చేసేవారు. బట్ ఏంటంటే అప్పుడు మనకంత లేదు, నాలెడ్జ్ లేదు అన్నట్టుగా ఉండేది. కాలేజ్ లైఫ్ నెక్స్ట్ మనం కంట్రిబ్యూట్ చేసేంత కొంచెం ఎంజాయ్ చేయడం లేదు. ఫన్ కోసం వెళ్ళే వాళ్ళము. అప్పుడప్పుడు మనోహర్తో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళము. బట్ అదంతా ఏంటంటే ఫన్ అంటే మనకి ఫ్రెండ్స్ అనేసరికి ప్రతిదీ సో అది బాగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి బాగా రియలైజ్ ఐ థింక్ గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ మోర్ దెన్ వాట్ ఐ నీడ్ అన్నట్టుగా ఒక మైండ్ సెట్ వచ్చింది. సో దానికి ఏంటంటే ఇంకా ఏదో ఒకటి చేయాలి, సంథింగ్ ఐ నీడ్ టు డూ ఫర్ ద సొసైటీ అని దీంట్లో. సో మా పెద్ద పాప బర్త్డే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఓన్లీ అనాథాశ్రమంలోనే సెలబ్రేట్ చేస్తాను. సో ఏంటంటే ఐ ఆల్వేస్ గివ్ దెమ్ 1 day ఫుడ్ ఆల్ ద కిడ్స్. దగ్గర 250 kids ఉన్నారు అందులో. సో వాళ్ళందరికీ ఆ రోజుకి ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేసి అట్ ద సేమ్ టైమ్ we also eat along with all those kids. So one way ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మా కిడ్స్ కి దర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఉంది అని తెలియాలి. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద డే వన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే అన్ని దొరికేస్తున్నాయి. సో అట్లీస్ట్ మనకి ల్యాప్టాప్లు లేవు, ఏమి లేవు. బట్ వాళ్ళకి డే వన్ నుంచి అన్ని మొబైల్, ల్యాప్టాప్లు, ఫ్లైట్లలో తిరగడం ఇవన్నీ అంటే అట్లీస్ట్ మనము చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ స్టేజ్కి రావడానికి. బట్ వీళ్ళకి ఏంటంటే డే వన్ నుంచి ఇవన్నీ దొరికేస్తుంటే ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ ఎలా అయిపోతుందంటే ఫెయిల్యూర్ ని తీసుకోలేకపోతుంది. అట్లీస్ట్ మనం అప్పట్లో ఫెయిల్ అయిపోయినా ఓకే, యా దట్స్ ఫైన్, we will have next chance అన్నట్టు. Your life is an example, right? Any years, 6 years you were still like struggling, but you were like coming up and then trying again, right? It's just a part of the learning, I guess. జనరేషన్ కి ఏంటంటే అవి తెలియాలి, బేసిక్ అంటే హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ. we're adopting too much of Western culture. But అదంతా ఒక పార్ట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మన ఫండమెంటల్స్ తెలియాలి అన్నట్టుగా జనరల్ గా ఏంటంటే అక్కడ తీసుకెళ్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ పాపను ఇప్పుడు ఇంట్లో చేస్తానన్నా నో విల్ గో టు వెళ్దామని వాళ్ళకి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అది వచ్చేస్తుంది ఆ మైండ్ సెట్. అలా ఇంట్లో మనకి ఇన్కల్కేట్ చేస్తే వాల్యూస్ అది ఒకటి. సో అది రెగ్యులర్ గా చేస్తూ ఇంకా ఎవ్రీ ఇయర్ అది ఇంకా నార్మల్ అయిపోయింది. ఎవ్రీ ఇయర్ అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా చేయడం. బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఏంటంటే when you are connecting more and more with these kind of people, right? So what you realize is at least we can do some more to the society అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సో రీసెంట్ గా ఇంకా ఆర్ఫనేజ్ తో మాట్లాడుతూ ఇంకా
వీళ్ళు ఏంటంటే చాలా మందికి జాబ్స్ పోవడము, ఫ్యామిలీస్ లో మెయిన్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ చనిపోవడము, ఇలాంటివన్నీ చాలా ఎక్కువైపోయాయి. సో చాలా మంది ఏంటంటే ఇంకా రోడ్డు మీద పడిపోవడము, ఆ పిల్లల్ని వీళ్ళు తీసుకురావడం చాలా ఉన్నాయి. చాలా సో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ డిస్ట్రాక్షన్ అయింది కదా. సో వాళ్ళతో ఇంకా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ అలాగా అట్ వన్ పాయింట్ ఐ సెడ్ నేను ఫ్యామిలీ తీసుకోవాలి. సో అడాప్షన్ అంటే ఐ మీన్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ అట్లీస్ట్ హూ ఈస్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ ఫుడ్, అట్లీస్ట్ హోల్ మంత్ ఫుడ్ ఐ వాంట్ టు సపోర్ట్ గా మాట్లాడితే ఎస్. సో వాట్ దే డూ ఇస్ దే డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీస్ అండ్ హూ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్ట్రగ్లింగ్ తెలివితేనే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి నాకు ఇచ్చారనమాట. సో ఐ స్టార్టెడ్ సపోర్టింగ్ దట్ యాజ్ వెల్. సో అది ఒక రీసెంట్ గా. నైస్. సో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలాగా అంటే ఫ్యామిలీతో ఇలాగా టైం స్పెండ్ చేయడము అట్లాగా అంటే ఐ మీన్ మెజారిటీ ఐ మీన్ ఐ లైక్ టైం విత్ మై కిడ్స్ డెఫినెట్లీ బికాస్ సో ఫన్నీయెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకు ఆఫీసుల్లో అప్రైజల్ ఉంటుంది కదా, ఏబిసిడి, ఐ మీన్ వాట్ యూ అచీవ్డ్ అండ్ వాట్ యూ బెనిఫిటెడ్, వాట్ ఆర్ యువర్ కన్సర్న్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ నెక్స్ట్, ఇవన్నీ. సో ఐ యూజువల్లీ చెక్ విత్ మై కిడ్స్ యాజ్ వెల్ and what is that concern you have on daddy, all this kind of ones. But yeah, try checking feedback తీసుకొని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఫాదర్ లాగా ఎలాగా. That's one thing, you get very good feedback sometimes. We don't even realize there are some small things we do wrong, but వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే దెన్ యూ రియలైజ్ ఓకే దెర్ ఆర్ స్మాల్ థింగ్స్ విచ్ వి నీడ్ టు కరెక్ట్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. ఐ లైక్ స్పెండింగ్ మోర్ టైమ్ విత్ కిడ్స్. దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐ థింక్ ఐ మీన్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ మోర్ ఇన్ కెరీర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో జనరల్ గా ఐ మీన్ ఆఫీస్ లో కూడా ఏం చేసేవాడిని అంటే వెన్ ఐ వాజ్ మేనేజర్, ఐ యూస్ టు ఆస్క్ మై మేనేజర్ టు గివ్ మీ ఆల్ ద లో పర్ఫార్మర్స్. దెన్ వాట్ ఐ యూస్ టు డూ ఇస్ ఐ మీన్ రెగ్యులర్ డిస్కషన్స్ లో అండర్స్టాండ్ చేసుకునేవాడిని. సో వాట్ ఈస్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ అని. సో అలాగేంటంటే మై మోటో వాస్ టు టేక్ దోస్ అండర్ పర్ఫార్మర్స్ అండ్ మేక్ దెమ్ ఎస్ టాప్ రిసోర్సెస్. Even now I feel proud of making a lot of guys like that for performance to top performance. Yes. అంటే I mean lot of times మనం ఏంటంటే I mean at least corporate world so under performers జనరల్ గా యువర్ అండర్ పర్ఫార్మర్ అంటే వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పెరిగిపోయి మోర్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ తప్పులు చేస్తారు. సో వాళ్ళకేం boosting ichi, then if you are making use of them on their strengths, right? So then I think yeah, you will get wonderful results. So that is what I think yes, at least when I was as a manager, so I used to do a lot of these kind of things. I used to spend more time with because even now టీమ్ లో ఏంటంటే ఎవరు లో పర్ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను అనమాట. వాళ్ళకి ఈడికి తీసుకెళ్ళి దెన్ have the personal connect and then try to understand why are they starting and what is making them to go to this level. Because జనరల్ గా ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వి అంటే చాలా క్విక్ గా మనం జడ్జ్ చేసేస్తాము మనం చూసిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ లాట్ మెనీ పీపుల్ పుట్ ఎఫర్ట్ టు అండర్స్టాండ్. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి సెల్ఫ్ డ్రివెన్ ఉంటారు, వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు చూసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటారు. సో నాకేంటంటే ఐ మీన్ అప్పట్లో మనకి ఐ మీన్ మన తెలుగు వాళ్ళు లేకపోతే కొంచెం పల్లెటూర్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆఫీసుల్లో కమ్యూనికేషన్ బాగా ప్రాబ్లం అయ్యేది. టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు, కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళకి ఐటీ కంపెనీస్ లో, ఇంక్లూడింగ్ మీ. ఐ స్ట్రగుల్డ్ ఎ లాట్ ఇనిషియల్లీ
సో అదేంటంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని దెబ్బతీసేస్తుంటది. సో మీటింగ్స్ లో మాట్లాడలేరు, ఇంకా ఎనీథింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ అవన్నీ వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బాగా దెబ్బతినేసి ఆటోమేటిక్ గా దే గెట్ ఇన్ టు దట్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టేజ్. సో వాళ్ళతో ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా మీన్ ఈ లెవెల్ కి వచ్చారు అంటే ఏదో స్ట్రెంగ్త్ ఉండి ఆ లెవెల్ కి వచ్చారు. లేకపోతే రారు కదా వరల్డ్ కదా. సో ఏదో ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది. సో ఆ స్ట్రెంగ్త్ ని ఏంటంటే మెల్లగా బయటికి తీసి, సో హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ వాట్ మ్యాటర్స్ అన్నట్టుగా అప్పట్లో నేను మా మేనేజర్ ఇలాంటి బాగా చేసేవాళ్ళం అనమాట. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ I like reading people. So when I'm talking to the people, so ఏంటంటే వాళ్ళ based on the body language, or based on what they're talking, based on how they're behaving. So అదేంటంటే most of the times, because more than the actual marks or subject, I always teach what is important for them at that level, right? Because most of లైఫ్ లో ఏమి ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ బేసిక్ థింగ్ నేర్పించేది ఏంటంటే మార్క్స్ ఒకటే లైఫ్ కాదు. తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినా దట్ ఈస్ ఫైన్. వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ టు రీచ్, ఓకే, దట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఆల్వేస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రీచ్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ ఫైన్ అన్నట్టుగా, అది ఫ్రమ్ ద ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ గోల్స్ పర్స్పెక్టివ్. But other than that, social life lo kuda, lot of other things I teach, like ఒకటి girls kada, so self defense yani ela undali. Next I give live scenarios like, okay, ekkadaina meer tappipothe, so ela vastaru, how do you come back to after stage, ekkado తెలియని ప్లేస్ లో తప్పిపోయారు, దేర్ నో కాంటాక్ట్స్, నథింగ్, ఇలాంటి లైవ్ సినారియోస్ ఇస్తా అన్నమాట. అలా టీచ్ ఫస్ట్ నుంచి. సో లైవ్ సినారియోస్ ఇచ్చి, సో ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దేర్ థింకింగ్ లెవెల్స్, హౌ దే ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ప్రెషర్, బికాస్ దట్స్ వాట్ మ్యాటర్స్ కదా. సో నార్మల్ టైంలో ఎవరైనా ఆలోచిస్తారు, బట్ హౌ యు పర్ఫార్మ్ అండర్ ప్రెషర్ అనేది సిచువేషన్. ఇట్స్ వెరీ నైస్. కిడ్స్ కి చిన్నప్పటి నుంచే అలాగా. సో దెర్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్. సో ఒక టాపిక్ ఇచ్చి హౌ దే ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ పబ్లిక్, హౌ దే ఆర్ గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద స్పీచ్, హౌ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్, ఇలాంటివి. నెక్స్ట్ మా పెద్ద పాప అలాంటి ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం, ఇలాంటివి బాగా స్టిల్ షీస్ ద వన్ లీడింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ. ఓకే. సో హాబీస్ ఏంటి? అట్లాగా నెట్ఫ్లిక్స్ అలా ఏమైనా వాచ్ చేస్తావా? సో హాబీస్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫిట్నెస్ మీద పెడతా ఎక్కువ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రీ టైమ్ ఐ గెట్ వన్ ఫిట్నెస్, యోగా, హెల్త్, ఫిట్నెస్ అన్ని. సో ఐ థింక్ ఎవరికైనా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆల్వేస్ షుడ్ బి హెల్త్. Okay, so if we are there, we can achieve whatever we want. We are only not there, it's of no use having so many big goals kada. So andukane even including kids gaani, even my team members gaani, andariki cheppe first endante always take health as a priority one cheppanu. So ఖాళీ ఉండేటప్పుడల్లా and also you practice them, right? It's not like మనం చాలా మంది మన పేరెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనం పిల్లలు చెప్తా ఉంటాం కానీ మనం ఫాలో చెయ్యం. వాళ్ళు చేయాలనుకుంటాం, మనం చేయట్లేదని. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం ఏం చేస్తే మనల్ని చూసి అదే చేస్తారు కదా వాళ్ళు. సో అది నువ్వు ఫాలో చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు చేస్తూ వాళ్ళకి చెప్తే అప్పుడు వెళ్తుంది, లేకపోతే వెళ్ళదు. అట్లీస్ట్ ఆ మెసేజ్. ఏంటంటే ఇంకా మళ్ళీ నేను ఫుడ్డీ అన్నమాట. సో ఐ లైక్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ న్యూ ఫుడ్స్ అక్రాస్. అదే ఐ యామ్ హ్యాపీ టు ఈట్ బిర్యానీ ఎవ్రీ డే. సో లాస్ట్ అట్లీస్ట్ 16-17 years బిర్యానీ 16-17 years మా ఆఫీస్ లో బిర్యానీ తింటూ పెరిగా. సో I like biryani so much. So
అది ఇంకా మీన్ బెంగళూరు కానీ అట్లీస్ట్ ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో ఎక్కడ ఫుడ్ బాగుంటుందంటే అట్లీస్ట్ రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయి అయితే మొత్తం అంతా ఈసారి వీకెండ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఎఫర్ట్ పెట్టి వెళ్తావు, అక్కడ ఎక్కడైనా తెలిస్తే వెళ్తావు, వెళ్ళి తీసుకుంటా, అది మనకి చెయ్యాలి కదా అది. సో ఐ మీన్ వన్ personal thing which I always suggest or people to have is love yourself first. So అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే most of the times what happens is మనల్ని మనము always we compare with others and okay say oh I'm not to that level, I'm not this level, because everybody is having their own talent. It's not that okay you're not talented. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళు okay he's doing good in his own field. So you don't believe every birthday I gift myself with a property or something big. So every year that's really interesting. Yeah, very nice. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు మనల్ని సెకండరీ పెట్టేసుకొని అన్ని వేరే వాళ్ళకి most of the times మనం ఏంటంటే we keep comparing with a lot of other people and degrade ourselves. That's the first mistake I know most of us do. But yeah, always love yourself. That's what I keep telling everybody. Comparison le undakuddu kada. Everybody is different, right? అంటే మనతో మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. మనం 5 years back ఎలా ఉన్నాము ఇప్పుడు. So ప్రతి సంవత్సరం నా బర్త్డే వస్తుందంటే ఈవెన్ మై టీమ్ నోస్. సో సార్ వాట్ ఈస్ ద గిఫ్ట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు యువర్ సెల్ఫ్? That's very nice, interesting. Yeah. So that's the question I keep getting always from my friends and office team members and everybody, because now everybody knows I give gift to myself with a property or a car, one of the big ones. So even I think last advice too, అంటే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే some valuable దే ఇచ్చుకుంటాం కదా, it might grow in value, right? Again the financial perspective lo kuda measuring success is one factor. I think everybody should have their own ways of measuring, because మనకి ఎంత salary వస్తుంది అవన్నీ secondary, but at the same time end of the year okay so మనకు ఒక సెల్ఫ్ మెజర్మెంట్ ఉండాలి. how do you measure yourself that you are yes సక్సెస్ అయ్యావు అంటే ఒకటి ప్రొఫెషనల్ గా ఎస్ మనకి ఈ ఆఫీసుల్లో డిఫరెంట్ రేటింగ్స్, శాలరీ హైక్స్ ఇవన్నీ రావడము ఇవన్నీ వన్ పార్ట్. బట్ అదర్ దెన్ దాట్ ఓకే యాజ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ పర్సనల్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హౌ డు యూ జడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్? ఎస్ యూ హావ్ డన్ గుడ్ జాబ్. పర్సనల్ గా మన పర్సనల్ అసెస్మెంట్ ఉండాలి ఆల్వేస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఓకే సంబడి ఎల్స్ షుడ్ టెల్ us ఈ కంప్లైంట్స్ వస్తుంటాయి, మా మేనేజర్ తో నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, లేకపోతే మా రిసోర్స్ తో ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, వాళ్ళతో ఈ ప్రాబ్లం ఇది అది. సో ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ వీక్ కూడా ఐ మీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ ఓన్లీ ఐ వాస్ హ్యావింగ్. సో సడన్లీ వన్ జూనియర్ గై కేమ్ అండ్ సెడ్ కొంచెం టఫ్ గా ఉంది మా మేనేజర్ తో అంటే ఒకటే క్వశ్చన్ వేసాను, హౌ డు యూ వాంట్ టు సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ 5 years అంటే తెలీదు అన్నయ్య అన్నాడు క్యాషువల్ గా. సో అంటే ఓకే ఆఫ్టర్ 2 years అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ అని లేదు అని. ఓకే ఫస్ట్ అవి క్లారిటీ తెచ్చుకొని ఒక ఫిక్స్ అబ్జెక్టివ్ పెట్టుకో, ఆటోమేటిక్ గా ఈ మేనేజర్ చిన్నవైపోతాయి. అంటే దెన్ నెక్స్ట్ డే కేమ్ అండ్ సెడ్ ఓవర్ నైట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ వాట్ యూ సెడ్ అండ్ దెన్ నా థింకింగ్ లెవెల్ చేంజ్ అయిపోయింది అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. సో ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ స్మాల్ థింగ్స్ కదా. సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే నాకు మీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐ లైక్ హ్యావింగ్ మోర్ casual discussions even though with the team members or anybody within ఇది. సో అందుకని ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ every Friday I make sure I'm catching up with one of my friends group and spend some time other than the regular work. ఈ కాకుండా నాకేంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఐ లైక్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ న్యూ థింగ్స్. ద సెన్స్ I have more now, it is like more confidence on myself
మై బ్రెయిన్ కెన్ డూ మోర్ దాన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్ నౌ అనే ఉంటది ఎప్పుడు. సో always I keep discussing with a lot of my friends and the any startups, anything start చేయడానికి ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో లాట్ ఆఫ్ ఈ డిస్కషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో రియల్ ఎస్టేట్ గానీ అట్లా వేరే సెపరేట్ బిజినెసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వెంచర్స్ అట్లాగా న్యూగా? సో ఐ హావ్ బిగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ వైజాగ్ హియర్. రియల్ ఎస్టేట్ వైజాగ్ రియల్ ఎస్టేట్ కింగ్ అండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. సో వైజాగ్ వెళ్ళినా నిన్న ఉండేది తక్కువ, ఓన్లీ 3-4 డేస్కి వెళ్తా వైజాగ్ మాక్సిమం. వైజాగ్ లో 3-4 డేస్, దెన్ పలాసాలో 3-4 డేస్ ఉంటాను, వచ్చేస్తా. బట్ ఆ 3-4 డేస్ ఐ మేక్ ష్యూర్ ఐ క్యాచింగ్ విత్ ఆల్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువ ఐ మీన్ మన క్లాస్ లో ఎక్కువ అంటే సిహెచ్ మురళి ఉన్నాడు కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాడు ఎక్కువ కలుస్తాడు. అప్పుడప్పుడు టుమారావు వస్తాడు, లేకపోతే రవి వీళ్ళంతా వస్తూ ఉంటారు. బట్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇఫ్ యు సీ, నేను అదే చెప్తుంటా కదా ఇప్పుడు, మనం యూ కాంట్ కంపేర్ విత్ ఎనీబడి ఎల్స్, సే ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఇన్ దాట్. ఎందుకంటే మన టీంలోనే తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ అట్లీస్ట్ నేను క్లోజ్ గా ఉండే వాళ్ళలో కేవీపీ హ్యాస్ different vibe. Okay, so he always brings energy around. And the same thing with Mahi Gani, లేకపోతే రంజిత్, వీళ్ళంతా ఐ మీన్ ఎవ్రీబడి యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామ్ అందుకని అంటే మనం చాలా డిఫరెంట్ గా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా చాలా అలాగని ఓ నేను వాళ్ళ ఉండలేకపోతున్నాను అని ఫీల్ అవ్వడానికి, ఐ మీన్ ఆ కంపారిజన్స్ లేకుండా జస్ట్ ఎంజాయ్ దట్ మూమెంట్ అండ్ దెన్ అన్నట్టే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్. సో I mean, see, same thing what we have, right? So every little helps. And what is that small thing you are learning from the interactions what you are having with different set of people? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన క్లాస్ లోనే తీసుకుంటే everybody has a different skill. So initially I was very close with, I mean, even now we are close friends. So yeah, Vinal, next Vinal has a different charm. And then Arvind is completely different. And then all these guys are completely different. Yeah. And main I think Lakshman గురించి చెప్పాలి. ఎందుకంటే మేమంతా కామన్ హాల్ ఉండేటప్పుడు we learned a lot from him actually, because very disciplined, very structured గా ఉండేవాడు లక్ష్మణ్ అన్నయ్య. సో we call him అన్నయ్య. సో లక్ష్మణ్ గురించి కూడా అంటే అప్పుడు అసలు ఎప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళం కాగా, తను కూడా చాలా ఇంట్రోవర్ట్ లాగే ఉంటాడు, చాలా స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉంటాడు. నెక్స్ట్ లక్ష్మణ్ తేవాలి. సో స్ట్రక్చర్డ్ గా అంతా. నెక్స్ట్ సిహెచ్ మురళి ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి ఐ మీన్ అన్నిట్లోనూ టాపర్. సో వారు నెక్స్ట్ రవి ఒక డిఫరెంట్ పర్సన్ అని చెప్తా. ఎందుకంటే always he'll be enjoying and casually, but always casual గా ఉంటాడు. బట్ వాడి అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఐ కెన్ సే, బికాస్ ఏదైనా సేమ్ సిచ్యువేషన్ సేమ్ టాపిక్ వాడి అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాడు మిగతా వాళ్ళకి ఎఫర్ట్ పెడితే ఐ మీన్ షూర్ ఐ థింక్ కాలేజ్ లోనే టాప్ వచ్చేవాడేమో. బట్ ఏంటంటే చాలా క్యాజువల్ గా చాలా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటారు. అలాగా అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్స్. అందులో మనకి చాలా మందికి మనకి ఓన్లీ వెరీ లిటిల్ తెలుసు కదా ఆ టైంలో, ఇప్పుడు ఒకరి గురించి ఒకరికి కూడా. సో ఇట్స్ రియల్లీ నైస్ టు సీ 20 years లో అందరూ మనం వేరే రూట్స్ లో ఎలాగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యారు, ఎట్లా లైఫ్ ఎలా అయ్యింది అనేది. ఇట్స్ వెరీ నైస్. సో ఇప్పుడు పలాస అంటే ఫ్యామిలీ అంతా అక్కడే ఉందా? ఏవి అక్కడే? మా అమ్మగారు అక్కడే ఉంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బెంగళూరు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కడికి బయటికి తీసుకెళ్ళలేము. ఐ మీన్ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా ఫుల్ ట్రాఫిక్. ఊర్లో అంటే అంత ఫ్రీగా ఉంటుంది, అంత నోన్ ఉంటారు. వచ్చినా మేము 1-2 months ఇక్కడ ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఏంటంటే మధ్యలో కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళట్లేదు. కొంచెం హెల్త్ ఏంటంటే బాగా డిటోరియేట్ అయింది. సో
అప్పటి నుంచి కొంచెం బయటికి రావట్లేదు. అదర్వైజ్ రెగ్యులర్ గా వస్తూ ఉంటారు. బ్రదర్స్ అందరూ అక్కడే ఉంటారా పలాసలో? ఒక బ్రదర్ హైదరాబాద్, ఒక చిన్న యంగెస్ట్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ అందరికన్నా ఎల్డెస్ట్ బ్రదర్ విజయవాడలో ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ. సో అంతా వైజాగ్. ఇద్దరు అన్నయ్యలు పలాసలో ఉంటారు. డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటాను. సైడ్ నాకేంటంటే ఎక్కడ ఖాళీ కూర్చోవడం ఫస్ట్ నుంచి ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ. సో ఆల్వేస్ ఏంటంటే ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలి. ఆల్వేస్ థింక్ డిఫరెంట్లీ ఆర్ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జోన్ అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు. సో ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ ఎలా థింక్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకి ఎక్కడంటే ఆ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంటుంది. అంటే మన జనరేషన్ నుంచి అంటే వీ హావ్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్, నథింగ్ టు వాట్ వీ హ్యావ్ రైట్ నౌ. సో బట్ కరెంట్ జనరేషన్ ఏంటంటే ఫర్ దెమ్ మనకేంటంటే జాబ్ వచ్చి బయట సిటీస్ లో స్టేట్స్ లో సర్వైవల్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ అస్ కదా. అప్పట్లో జాబ్ వచ్చి ఎస్ ఎక్కడో దగ్గర ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు అడగకుండా సర్వైవ్ అయితే ఎస్ దట్స్ ద ఫస్ట్ సక్సెస్ క్రైటీరియా ఫర్ అస్. ఆ తర్వాత ఏంటంటే స్లోగా ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని ఒక కారు ఇది అదని అలా. బట్ ఇప్పుడు జనరేషన్ ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ మనీ, దే నీడ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో lot of kids they don't understand as well what they need, but still yeah. So most of the time ఎలా ఉంటుందంటే కాలేజ్ గ్రాడ్స్ ఉంటారు కదా. సో I try to interact to understand what they are thinking, okay, how they see as an industry versus what we see, right? So అందుకని అంటే my other selfish motto to go to universities is that is one idea to understand how these guys think. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా థింక్ చేస్తుంది, ఏం కావాలి. సో ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే మనము ఉన్న మన నట్షెల్ లో మనకుండే ఎస్ థింకింగ్ బేస్ చేసుకొని వాట్ ఎవర్ వీ డూ, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దానికి ఎలా అయినా ఉంటుంది తప్ప ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా ఆలోచిస్తుంటుంది, నెక్స్ట్ జన్ వాట్ ఈస్ దట్ దే నీడ్ అది తెలుసుకుంటే డెఫినెట్ గా మన థింకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ రియలైజ్ బికాస్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళతో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాను అనమాట. సో ఆ ఇంటరాక్షన్ ఏంటంటే డెఫినెట్ గా లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ అండ్ దెన్ everybody, I think Indian population I think now has a very young blood, you can say average. India is the youngest country actually kada ippudu. ఏంటంటే చాలా మంది అందులో చాలా మంది ఏంటంటే they are taking something like okay Facebook, WhatsApp kind of things as a challenge to see what else we can develop అన్నట్టుగా at least current ఐటీ జనరేషన్ అట్లీస్ట్. సో ఆ లెవెల్లో చాలా ఎక్కువ ఇన్నోవేషన్ జరుగుతుంది. సో చాలా మంది ఏంటంటే దే విల్ కాల్ మీ ఫర్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్. ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఏ టెక్నాలజీ వాడతారు, ఎలాంటి ఇంటరాక్షన్స్ అవుతాయి, అలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో అట్లీస్ట్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్స్ లో ఏంటంటే డెఫినెట్ గా చాలా చాలా న్యూ ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి ఆల్వేస్. సో అది నెక్స్ట్ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ లో there are a lot of things I do. So stock marketing I do big time. So స్టాక్స్ బాగానే ఇన్వెస్ట్ చేస్తావు అయితే? స్టాక్స్ లో బాగానే పెడతా. సో that is one more thing. అంటే అట్లీస్ట్ లాస్ట్ ఓన్లీ 2-3 years ఓన్లీ లాక్డౌన్ లో వెళ్ళా. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు whenever I get time I'm spending a lot of money in that. So that is one more basic thing I'm doing right now. So I see a lot of things myself too much into stocks then. సో మొత్తం ఆల్ రౌండర్ లాగా అన్నిట్లో సో డైవర్సిఫై చేస్తూ. సో పర్సనల్ గా అంటే లాట్ ఆఫ్ గోల్స్ ఉండేవి.
at some point of time, if I look back and understand, okay, what is that I've set myself as goal and అవన్నీ achieve అయిపోయినట్టుగా. చేసాం అయితే అన్ని పెట్టుకుని Definitely I reached all. Except, so I wanted to buy one luxury car. It's not that tough right now, but yeah, I think, yeah. So because of other reasons. నెక్స్ట్ బర్త్డే ఎప్పుడు వస్తుంది? బర్త్డే ఆ బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇచ్చేసుకుంటా. So that was the only thing pending in my list of things. But otherwise, whatever the goals I've set for myself, I think achieved already, I can say. సో వన్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు పవర్ ఇచ్చారు అనుకో, నీకు ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ గా మార్చేయడానికి, ఏంటి ఒక థింగ్ చూస్ చేసుకోవాలి? We give this situation to my team members. So sometimes we play this game. If you are prime minister for one day, what is the one thing? So I think, yeah. So నాకేంటంటే ఎమోషనల్ గా టూ మచ్ సోషల్ కనెక్ట్ ఎక్కువ, యాక్చువల్ గా చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే రోడ్డు మీద ఎవడైనా పేదోడు కనబడినా, I mean, whatever is there in my pocket, I take it out and give it to them. So I don't want to see. The other one is like I fight for somebody says, "Oh, India is a backward country." So ఇలాంటివి కొంచెం ఎమోషనల్ గా బాగా కనెక్ట్ అవుతా. సో ఈవెన్ రోడ్డు మీద ఎవరైనా నేను అడుగుకునే వాళ్ళు ఉన్నా, సో ఐ స్టాప్ మై కార్. అంటే కనెక్టివిటీ, ఎంపతి ఎక్కువ, కంపాషన్. సో నాకు ఒక రోజు పవర్ వస్తే ఏం చేస్తా అంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ బెగర్స్ ఆన్ ద రోడ్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి స్లీపింగ్ వితౌట్ ఫుడ్ అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తాను జనరల్ గా. సో ఎనీథింగ్ హంగర్ అనేది లేకుండా ఏదైనా చేయడానికి ట్రై చేస్తావు. I wanted to see. But down the line, I think, yeah. So I like, say, ఎవరైనా, I mean, if anybody makes India proud, I also feel proud kind of one. So that's దేశభక్తి బాగా, ఇండియా అంటే ప్రౌడ్. థ్యాంక్ యూ ఏవిరావు, చాలా అంత విషయాలు మరి మాట్లాడుకున్నాము. ఫైనల్ గా ఇంకా ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సనాలిటీస్ అట్లా ఏమైనా ఉన్నారా నీకు లైఫ్ లో షేర్ చేయడానికి? సో ఐ థింక్, యా. సో నాకు వన్ పర్టికులర్ పర్సన్ అంటే ఏమీ లేరు, బట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్, డిఫరెంట్ పీపుల్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మై డాడ్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్, ఫ్రెండ్స్, కాలేజ్ లో ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క స్కిల్డ్, okay, including my younger brother. Okay, so he is one. And then somebody like Sachin Tendulkar inspires me a lot in terms of how you need to do consistently something to achieve something big. He is something like I admire him a lot. And some of the words from some of the people, great people, how they think of life, I think, yeah, that is one thing I always, somebody like, okay, so Abdul Kalam or Sudha Murthy, I keep watching all our interviews. Nice. So all their interviews I keep watching, and go for stage kellu kuda, so how they are maintaining still at ground level. So you do some lot of things. మనకేంటంటే లైఫ్ లో ఈ జర్నీలో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్, అండ్ దెన్ వన్ ఆర్ ద అదర్ వే డిఫరెంట్ పీపుల్ విల్ బి ఇన్స్పైరింగ్ అస్, అండ్ వాట్ వీ టేక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ మ్యాటర్స్. సో డెఫినెట్లీ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్. సో ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్. That helps, I guess. బాగా చదువుతాను. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. I follow Pawan Kalyan again, so because of politics, just as a politician. Yeah. So అంటే మా ఇంట్లో మా అన్నయ్య, I mean, టీడీపీ సైడ్ అంత సపోర్ట్, టీడీపీ ఎంపీపీ క్యాండిడేట్ మా అన్నయ్య. సో అటంతా ఉన్నారు. బట్ నేనేంటంటే సోషల్
ఇంపాక్ట్ ఏదో చేయాలి అనే పవన్ కళ్యాణ్ పాయింట్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతాను. సో ఏంటంటే న్యూ లీడర్, న్యూ ఐడియాలజీతో వచ్చాడు కదా. ఎస్ అది ఒకటి కనెక్ట్ అవుతాను. బట్ ఐ థింక్ we have a lot of people who inspired me. So definitely I think it is all how well you make use of what you got from different people. సో థ్యాంక్ యూ ఏవి, చాలా టైం మనము ఇచ్చినందుకు, ప్లస్ ఓపెన్ గా అన్ని నీకు లైఫ్ లో జరిగినవి, ఆ ఫెయిల్యూర్స్ కూడా, అంటే ఫెయిల్యూర్స్ కాదు లెసన్సే కానీ ఛాలెంజెస్ కూడా ఓపెన్ గా షేర్ చేసుకున్నందుకు. సో నేను కూడా చాలా అన్ని నేర్చుకున్నాను నీ గురించి, అస్సలు తెలియకపోయినా కూడా. సో ఇది నాకు మనకే కాకుండా వేరే అందరికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఓకేనా? Thank you so much for giving me this opportunity. Yeah, thank you so much. Yeah, see you. Bye. Thank you. Bye. మరి విన్నారుగా, ఏవి రావు కెమికల్ ఇంజనీర్ గా స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు బిగ్ డేటా ఫీల్డ్ లో నెంబర్ 1 లాగా, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ లాగా కెరియర్ స్విచ్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ టెక్నాలజీస్ని ఎలాగా మరి తన కెరియర్ జర్నీ సాగిందో, లైఫ్ జర్నీలో కూడా తను ఎలా అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ పర్సనల్ లైఫ్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, సీక్రెట్స్, సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్ అన్ని గురించి చెప్పేశాడు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎంతో కొంత యూజ్ అయిందని నమ్ముతూ ఇంకొక గెస్ట్ తోటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అప్పటి వరకు మరి గుడ్ బై. మీ మాధవి వడ్లముడి అలియాస్ మామా.